Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning class. Good morning, Miss. Okay. Morning, Miss. Untuk this KMPP punya set, saya rasa kita buat semualah, kita go through semua. Okay, Miss. Right. The first question, a sample of NaNO3 contains 46 grams of sodium. How many grams of oxygen are in the sample? So, apa benda first kali yang awak perlu buat bila dapat soalan ni? Dia bagi apa tu? A sample of NaNO3 contains 46 grams of sodium. Okay, dia starts dengan NaNO3 ada sodium dan juga ada nitrogen gas, ada oxygen gas. Dah balance belum? Belum. Belum. So, Tiga kita dekat kena auto. So we got to have 2 sodium and then 3 oxygen gas. And then from the questions, it's already given 46 grams of this NaNO3 together with apa? Dia minta awak cari mass untuk oksigen. So, bila kita dah ada info tentang this mass of the reactant dan kita nak cari tentang produk, jadi perlu tak awak buat limiting or excess reactant for this case? Perlu tak limiting or excess? Tak. Perlu. Perlu. Sebab awak ada satu sahaja reaktan dia. So teruslah kita boleh cari apa dulu? Kalau kita nak buat stoichiometry nak dapatkan mass untuk oksigen, kita kena cari mole dulu. Mole. So, kita start dengan mole of sodium. So mole of sodium kita guna mass over molar mass 46 gram divided by sodium kita 23 gram per mole dan you will get mole 2 mole. Okay, lepas tu kita pun compare. Oh, tadi tak balance, sorry. NaNO3 suppose ada 2 jugalah. And then kita akan buat stoichiometry. Stoichiometry antara siapa? Stoichiometry antara siapa? Na dengan oksigen. Okay, NaNO3 dengan oksigen lah. So we have 2 mole NaNO3. Tak perlu pun stoichiometry lah kiranya. Teruslah sebab sama kan. 3 mole O2. So boleh tak kita cari mass untuk O2? Can. So terus masuk je lah. Remember O2 bukan 16 je, 16 kali 2. So 3 darab dengan 32 and you will get 96. So jawapan dia D. Proceed to the next question. A 338.4 gram sample of iron trioxide Fe2O3 is reacted with 154.5 liter measured at room temperature. Okay, so info yang dia bagi sekarang ni adalah iron trioxide 338.4 gram and then reacted with carbon monoxide of 154.5 liter at room temperature. Okay. Lepas tu dia cakap determine the volume of CO2 gas evolved. So dia minta awak cari volume of CO2 gas evolved at STP. Okay. Now, what is the first step that you need to do untuk dapatkan volume of CO2 gas evolved? Awak ada info tentang dua-dua reactants. Awak nak cari tentang produk. So what is the first step you should do? Cari limiting reactant. Yes, limiting reactant. From the Fe2O3, we can find the number of mole by calculating using this formula of mass over molar mass. So kita cari mass kita 338.4 gram divided by the molar mass for Fe2O3 got to be 159.8. Then your mole should be 2.1176 mole. Okay, lepas kita dapat this number of mole, lepas tu yang CO nak kena cari tak number of mole dia? CO nak kena cari tak? Ke boleh terus je buat
stoichiometry dengan CO2 tu? Kena cari. Kena cari dulu. Kena cari. Okay, awak tak boleh terus ambil dia. Kalau awak terus ambil this number of mole, terus carikan berapa volume buat stoichiometry, seolah-olah awak assume yang Fe2O3 tu adalah dia punya limiting reactant. Okay, kita tak tahu pun lagi betul ke dia limiting reactant. So you must find first the number of mole from carbon monoxide dengan info yang dia bagi. Kali ni dia bagi awak liter and informations about RTP. So what do you know about RTP, the room temperature? What kind of information yang kita ada bila dia cakap room temperature? Hmm? 24.0 decimeter cube. Okay, 24 liter is for every how many mole? 1 mole. Yes, so kita keluarkan 1 mole CO, which biasa kecil-kecilkan. 1 mole CO bersamaan dengan 24 liter. Ini kalau kat room temperature lah. Sekarang awak ada 154.5 liter. So berapa banyak mole yang kita akan guna? So the mole gonna be 6.4375 mole of CO. Okay. So kita dah ada mole untuk kedua-duanya, dan boleh tak kita cari the limiting reactant? Boleh. Boleh. So since awak nak tentukan apa volume untuk carbon dioxide, which is the product, so kita boleh teruslah buat kita buat limiting reactant yang compare reactant dengan product. So kita buat first kita compare 1 mole Fe2O3 akan hasilkan 3 mole CO2. So kalau kita ada 2.1176 mole Fe2O3, then we're gonna get 6.3528 mole CO2. Okay, itu the first comparison. And then the second one kita buat untuk 3 mole CO pula. So 3 mole CO will produce 3 mole CO2. So suppose if you have 6.4375 mole CO, means sama lah juga mole dia, 6.4375 mole CO2. Okay, now compare these two mole of CO2 form. Kalau kita nak tahu limiting reactant from the comparison between reactant and product, kita kena pilih nombor yang lebih kecil ke lebih besar? Lebih kecil. Lebih kecil. So siapa yang akan jadi limiting reactant kita dalam kes ni? Siapa limiting reactant kita? Fe2O3. Yes, Fe2O3 got to be the limiting reactant. So kita tulis dia jadi limiting reactant. Ni akan jadi excess reactant lah. Okay ke so far untuk steps ni? Ramai yang saya perasan hari tu yang last time saya sempat buat dalam kelas MS29, dia skip part ni. Dia terus buat stoichiometry. So bila awak dah skip that part, kiranya awak terus assume kata dia ni lah limiting. Okay, now limiting kita dah tahu. Boleh tak kita cari volume at STP pula? So STP, apa info yang kita perlu tahu? Every 1 mole gotta be berapa liter? 22.4. Yeah, so we know for every 1 mole of CO2 bersamaan dengan 22.4 liter. So bila kita ada berapa mole kita nak guna yang ni kan, yang 6.3528. 6.3528 mole CO2 akan hasilkan, nanti kita tarap lah dalam silang dia. Awak dapat ni 142.30. 142.3 liter. So kita tengoklah jawapan dia. Kita dapatlah the nearest is 142. Okey, soalan ni. Okey. Dia agak lama lah kalau kata, sebab dia minta awak tukar RTP. Kalau awak
Tak perasan ni awak akan buat silap sikit lah kat sana tu. Right, so number 3 pula. The industrial process of vanadium 5 oxide with calcium at high temperature produces vanadium metal. AR tu kiranya dia punya atomic mass lah. 50.94 as the following equation, sebab vanadium tak diberi dekat dalam awak punya table of proton, jadi sebab tu dia bagi kat sini. So dia cakap in one process 1.54 10 to the power of 3 gram of V2O5 react with 1.96 10 to the power of 3 gram of calcium. So dia dah bagi mass untuk kedua-duanya. Which statement is true? Dia tak minta pun awak cari mass ke apa, dia minta awak bagi tahu betul tak statement ni. Okay, first statement dia cakap the limiting reactant is V2O5. Untuk kita tentukan limiting reactant, kita kenalah buat calculations of mole, right? Betul. Okay, perlu tak awak nak tak saya buatkan the calculations? Ataupun terus je saya bagi tahu je lah berapa mole dia daripada calculations tu. Saya tulis je lah, awak perlu cari number of mole lah. Number of mole untuk CA, kalau awak kira nanti, ambil this mass 1.96 10 power of 3 tu, divide by the molar mass dia 40.1. Then you will get 48 point, sekejap, pula mata dia. 48.8778 mole. So this is number of mole untuk CA. And then kita ada mole untuk V2O5 juga, guna formula yang sama, mass over molar mass. You will get 8.4671 mole. Baru dapat number of mole. So buatlah, awak buat the stoichiometry. So stoichiometry, let's say saya buat 5 mole CA require 1 mole V2O5, and then kita buat 48.8778 mole CA. Saya fixkan CA, then you will get the needed is 9.7755 mole V2O5. So daripada sini, kalau kita compare this number V2O5 dengan yang kita ada kat sini, 8.4761 mole. Siapa lebih besar, provided or needed? Needed. Needed lebih besar. Bila needed greater than provided means dia limiting or excess? Limiting. Limiting. Kita tentukan the V2O5 gonna be the limiting reactant, yang CA akan jadi excess reactant. So the first statement betul ke tak? Betul. Betul. So bolehlah consider satu. So kita tengoklah dekat answer kita, B salah, C salah. So disqualified terus. Lepas tu kita tengok lagi. Sebab kita ada pilihan 1, 2, 3 dengan 1, 3. Okay, confirm dah. 3 dengan 3 tu dah ada. Maksudnya betul lah kan? Tak payah check pun tak apa. Nak check pun boleh. Okay, so number 2 pula kita check sebab dekat pilihan 1 kita ada 2. The mass of CaO formed is 2.376 10 power of 3 gram. Maksudnya di CaO dia kata kalau kita cari dia punya mass akan dapat this amount. Jadi bila awak nak cari produk, awak kena rely on excess reactant or limiting reactant. Limiting. Yes, limiting reactant. Jadi awak pun kira lah awak buat stoichiometry, tapi kali ni kita akan rely on 1 mole V2O5 hasilkan 5 mole CaO, dan kita ada 8.4671 mole V2O5 to get 42.3355 mole CaO. Lepas tu ambil number of mole yang ni, darab dengan dia punya molar mass sebab dia minta mass kan. So mass kita akan jadi mass untuk CaO, Ca 40.1, O 16, so kita darab dengan 42.3355, then you will get mass of 2375 gram. Tapi sebab dia bagi dalam 10 power of 3, so awak just gerakkan 1, 2, 3. So suppose you get
2.37 macam tu lah, 10 power of 3 gram. So, okay tak kita nak terima 2.376 ni? Yes. Boleh. So 3 nak check boleh, tak check pun tak apa sebab dua-dua pilihan ada. So kita bolehlah kata 1, 2 and 3 is the answer. Kalau theoretical yield ni samalah theoretical yield of V. Maksudnya kita dah tahu dah siapa limiting reactant. Awak just buat je lah. First awak cari dulu dia punya yield. Bila sebut theoretical yield, please recall the formula adalah, tak adalah theoretical yield, dia minta yield je. Means from the theory. Okay. So awak cari je lah buat dia punya stoichiometry antara 1V2O5 dengan CaO. Tapi kena darab dengan apa? Sebab dia minta V kan. So buat dengan V lah pula, 2V dengan 1 mol ni. Nanti dapat mol dia darab sahaja. Nanti dapatlah mass ni. Betul juga. Kalau yang 4 ni, 603 gram of V are obtained if the percent yield is 93%. Okay, dia dah bagi awak percentage purity. Okay, percentage purity sepatutnya 93 dia cakap. Tapi kalau kita ikutkan daripada awak punya info ni, okay, awak akan dapat, saya tak kira ke? Dia salah sebab apa? Nak kira tak? Okay, just skip. Kalau ikutkan awak kena carilah dia punya theoretical dengan apa ni. Dia sepatutnya 33.24 je kalau ni. Sebab dia dah bagi 603 gram ni. 603 gram octane. Tak adalah, saya skip je lah ni. Alright. So number 4 pula. When an amount of 0.8890 gram of iron ore is dissolved. Bila sebut iron ore, it belongs to impure. Okay, ini adalah impure substance. Okay, lepas tu dia kata is dissolved in acid. Okay, K, iron is converted into Fe2+. Boleh tak saya tahu? For the first statement here, iron ore, dia masuk dalam acid, dia dah buat reaction ke belum? Iron ore dissolved in acid, dah buat reaction ke belum? Dah. Belum. Dia just dissolve in iron ore dissolve in acid untuk keluarkan the iron plus tu. Macam awak buat dekat dalam ni, dalam kita panggil tu, dalam volumetric flask. Ingat tak? First step, awak ambil concentrated solution, lepas tu awak dilutekan dia. Masukkan air sampai 100 ml up to the calibrated mark. Dia baru nak bancuh cordial. Dia belum buat reaction awak. Dia baru nak dissolvekan daripada solid tu. Untuk dia buat reaction, dia perlu jadi ion. Untuk jadi ion, dia kena dissolve in solvent dulu. Solvent kita sekarang adalah acid. So the function of acid now just nak dissociateskan Fe iron ore tu yang impure tadi supaya keluarkan Fe2+. Okay? Okay. Okay, Miss. Dia hanya buat reactions bila second statement. The following oxidation reduction reactions occurs when the sample is the Fe2+ lah. So the sample here belongs to Fe2+ awak, is titrated with 47.2 ml of 0.0224 molar of MnO4 minus. Means your MnO4 minus is the species for your titrate. Titrate yang tadi ni adalah your analyte lah kalau kita bayangkan dia punya setup. Okay, now the questions ask you, what is the percentage of iron in the sample? When the question asks for percentage of iron in the sample comes from the titrations, they belongs to the pure substance. Maksudnya your pure yield lah. Pure. Pure ni maksudnya yang dah buat reactions. Asalnya dia belum buat reaction, baju kotor, masuk dekat dalam mesin basuh, dia buat reaction. Dia buat titrations tu, up to one point dia akan stop the reaction sebab dah dapat dah dia baju yang bersih, dia iron yang dah bersih. Okay, so kita punya aim, kita nak rely on the formula of percentage purity where you got to find your pure sample divided by impure sample times with 100%, right?
Yes. Okay, at the moment, do you have information about pure substance? Dah ada belum info tentang pure substance daripada soalan? Tak ada. Tak ada lagi. Kita baru ada impure kan? Ya. Pure boleh Yes. dicari daripada reactions yang berlaku. Pure ni maksudnya dia undergo the reactions. So, now awak ada info tentang 47.2 mil of MnO4. So, kita dapat 7.20 mil dan juga 0.0224 molar. So, daripada info tentang MnO4 minus, awak boleh cari apa? Mol. Yes, mole for MnO4 minus dulu sebab kita nak cari tentang Fe2 plus ni. Jadi cari mole dia dulu. Awak buat guna yang MV over 1000. So saya tukar siap-siap 0.0224 molar times with your V kalau kita bahagi 1000 0.04720. Okay. Lepas tu nanti awak akan dapat 1.0573 10 to the power of negative 3 mole. Okay, this is the number of mole for MnO4 minus. And then kita nak cari berapa mole Fe. Okay, so kita buat jelas stoichiometry kita. For every 1 mole of MnO4 minus require 5 mole Fe2 plus. And then we have this 1.0573 10 to the power of negative 3 mole MnO4 minus require. So darab dengan 5 awak dapat 5.2864 10 to the power of negative 3 mole Fe2 plus. So this is the number of mole yang dia dah buat reactions, means kita boleh dapatkan the pure sample. So teruslah sambung. Mass untuk Fe will rely on this number of mole. So molar mass untuk Fe adalah berapa Is it 55.9? Yes. Yes. So bila kita times dia, nanti awak akan dapat 0.2955 gram. Okay, ini adalah mass for pure sample. Now you have your impure. So simply substitute into the formula. So kita nak cari percentage purity now. Make sure your pure substance got less mass daripada impure lah. Sepatutnya bila kita dah cuci, dia lagi ringan lah. So pure awak 0.2955 divided by 0.8890 times with 100%. Lastly, you will get 33.24%. Okay. So kita ambil lah the nearest 33.23. Question number 5. A solutions containing 0.2 mole fractions of H2SO4 has a density of 1.5 gram per mil. So calculate the molarity. Okay, so kita keluarkan dulu apa yang dia bagi, dia bagi apa? Mole fraction kan? So your mole fraction should have mole solute over mole solute plus mole solvent, and you have the number of 0.2. So this 0.2 belongs to only mole solute. What about mole solute plus mole solvent? Sepatutnya berapa nombor yang kita kena ada? 1. Okay. Dari sini kita dah tahu dah ada value. Okay, now from this mole fraction, kita dah boleh keluarkan the mole solute will be 0.2 mole, while the mole solvent will be 0.8 mole. So total up, dua-dua ni dapat mole solution awak 1 mole. Okay, lepas tu dia bagi awak info tentang apa lagi? Density kan? Ya. Okay, so density kita keluarkan formula. Density of solution belongs to mass solution
divided by volume solution. So berapa value dia bagi? Dia bagi awak 1.54, right? Betul ke? 2.5. Dia bagi awak, okay, 1.5. Okay, bila dia bagi awak 1.5, kita tak buat step tu lagi, kejap. Sebab nak dapatkan ni, kita tak ada assume tau soalan ni. Soalan ni cukup je. Sebelum kita buat ni, okay. Daripada mol tu kita boleh cari apa dulu? Daripada mol kita boleh cari mass kan? Betul, Miss. Siapa solute awak, siapa solvent awak dalam ni? Kita ada info tentang H2SO4 je. Who's gonna be the solute, who's gonna be the solvent? H2O Okay. solvent. Mass solute awak H2SO4. Satu lagi, solvent awak datang pada water. Kita ada water. So mass solute, kita tahu daripada moles, just darab je lah molar mass dia. 0.2 times with, berapa tu? H2 2, S 32, 4 times O 64, so altogether 98. So 0.2 times 98, then you will get mass of 19.6 gram. Okay. And then mass of solvent, kita ada 0.8. Molar mass untuk water adalah 18. Then you will get 14.4 gram. So adding these two mass, kita akan dapat mass of siapa? Solution. Mass of solution, kalau kita tambah, kita akan dapat, is it 34? Yes. 34.0 gram kan? Yes. Okay, dapat dah mass ni. So kita tengok balik. Dia nak awak cari molarity sepatutnya. Tapi molarity, kalau ikutkan molarity concentrations lah, equal to mole solute over volume solution. At the moment, you have the mole solute. Volume solution kita berdapat daripada siapa? Dari? Density. Yes, density. So density kita keluarkan formula solution over volume solution. Kita dah ada value of density. Density kita ada berapa tadi? 1.5. Volume solution belum tahu, baru nak cari. Mass solution dah ada belum? Ya. 34 gram. Perlu tak tukar unit? Perlu tak tukar unit? Perlu. Kalau kes ni tak Ya, perlulah, ada gram dengan gram. Nampak tak? Gram dengan gram. Tak payah lagi lah. Nanti pun nak tukar dekat concentration sebab ini adalah mol per liter kan. Okay, dari sini awak boleh terus dapat volume of solution. Kita just naikkan volume solution. Sekiranya mass solution divided by density 34 bahagi 1.5, awak akan dapat 22.6667 mil. Untuk kita guna dalam concentrations, kita perlukan liter. So kalau kita ubah dia punya liter, awak akan dapat 0.02267 liter. Nanti substitute sahaja masuk dalam ni, kita ada 0.2 divided by 0.02267, then your final concentrations will be 8 point. Ya, 8.82, the unit will be molar lah. Okay, ada tak jawapan 8.82? Ada. Okay. Then, at a high temperature, metal oxide Z2O3 react with hydrogen gas to produce metal Z and water. Okay, keluarkan dulu dia punya chemical equations, dia dah bagi kat situ. The Z2O3 to react with hydrogen gas is H2 to produce metal Z together with water. Okay, first step, nak kena buat apa dulu? Boleh tak terus je buat calculations? Equation first. Balance first. So kita ada Z2 means to Z, and then O kita ada 3, means kita letaklah 3O kat depan ni.
what happened to your H? At the moment on the right hand side we have 6 means H2 pun kena darab 3. 3. Okay. So Z2O3 dia sambung lagi. The reactions of 10.64 gram of Z2O3 dia dah bagi 10.64 gram will produce 3.78 gram. Okay. Dalam kes ni perlu lagi tak kita tentukan limiting or excess reactant? No need. Perlu tak? Tak. Dah tak perlu dah sebab dia dah bagi tahu the reactions of this reactant akan hasilkan 3.78 means dia dah rely on this punya number of mole. Kita tak boleh nak cari number of mole sebab kita tak tahu lagi Z ni metal apa. Dia bukannya awak tengok ada 2O3 ni mesti Al. Tak boleh buat macam tu lah sebab soalan tak bagi tahu pun siapa Z. Okay, jadi awak kena guna dia sebagai unknown at the moment lah. Sebab towards the end dia tanya awak mass of Z. So somehow nanti kena cari juga. So kita dah tahu limiting dengan excess saya tak perlu cari sebab produk yang terhasil will rely on the Z2O3. So obviously dia akan kata inilah the limiting reactant. So sekarang ni awak nak cari tahu tentang mass of Z. At the moment you have information about water and also Z2O3. So kalau kita nak ambil tahu tentang Z, so somehow kita kena buat stoichiometry kan? Betul. Okay, kalau stoichiometry kita kena guna, boleh tak guna mass? Guna mole. Tak, kena cari apa dulu? Mole. Mole. Okay, sekarang ni awak dah boleh ke cari mole untuk kedua-dua mass yang diberi? No, only one. Only one sebab Z2 tu walaupun dah ada mass kita tak tahu siapa Z kan. Okay, jadi kita cari dulu mole untuk H2O. Okay, kita cari mole H2O. Mole H2O will be 3.78 divided by 18 gram per mole and you will get mole of 0.21 mole. Okay. So now kita tahu yang Z2O3 ni adalah limiting reactant. So kita buatlah, kita ambil tahu berapa mole of Z2O3 yang akan hasilkan this amount of 3.78 gram. So kita letak 1 mole Z2O3 produces 3 mole H2O. From the mole of H2O yang kita kira tadi, 0.321 mole H2O produced by berapa? So darab silang, you will get 0.07 mole Z2O3. Okay, now you've got your number of mole for Z2O3. Okay. Our aim is to find the mass of Z produced. Your mass of Z produced will rely on these two Z. Bukannya Z daripada Z2O3 ni sebab dia punya koefisien lain. Ini 1, itu 2. Jadi nak tak nak awak kena cuba cari dulu the molar mass untuk Z ni. Sebab aim kita nak dapatkan mass Z. Untuk dapat mass Z perlu first ada mole dan kita kena tahu dia punya molar mass. The only information yang awak can rely on now is Z2O3. Awak ada mole, awak ada mass. Boleh tak cari molar mass dia? Boleh tak cari molar mass dia? Awak ada mass, awak ada molar mass. Awak ada mass, awak ada mole. Boleh tak cari molar mass? Can. Okay, kita keluarkan formula dia. Yes, mole for Z2O3 will equal to mass of Z2O3 divided by the molar mass of Z2O3 as well. Okay, mole kita dah ada. Mole kita berapa? 0.07 kan? Diam je. Yes. Yeah. Mass awak berapa? 10.64 kan? Betul. Okay, from Z2O3, adakah kita tak tahu semua? Ke kita boleh je keluarkan molar mass siapa-siapa kat sini? Z2O3. Kita tak tahu Z je kan? O3 dah ada. So, by right, Z2 means ada 2 Z plus with 3 times berapa tu? 16. Okay, nanti bila kita rearrange the formula, you will get mass untuk Z sahajalah. Sebab kita dah ada ni, 2 Z ni. Mass untuk Z sahaja. Kita tekan calculator, nanti awak akan dapat 52 gram per mole. So knowing that this Z
make sure it's only one Z, 52 gram per mole. Boleh tak kita cari tahu tentang mass of Z produced? Can. Boleh tak terus je ambil 2 darab 52? Boleh tak ambil terus 2 mol yang Z ni kat atas ni darab dengan 52? Boleh ke? Tak. Tak boleh. Kena first buat apa? Tak boleh. Story? Stoichiometry. Yes, 1 mole Z2O3 produces 2 mole Z. So kita ada berapa tadi? 0.07 mole Z2O3 means 0.14 mole Z. And lastly, mass untuk Z produce is, kejut saya, dapat 0.14 times with 52 dapat 7.28 gram. Okay, 7.28 gram. Okay, dapatlah answer dia. Soalan ni memang semua orang boleh buat tak ada masalah Ke stuck juga? Boleh, tapi jalan kerja saya tak macam Miss. Dia buat macam mana? Saya buat sebab dia bagi air tu mass dia kan. So I buat macam ratio. Cari mass of oxygen. Lepas tu guna 10.64 tu tolak. Faham? You buat macam the chapter 1 yang apa? Yang decomposition tu kan? Boleh juga. Janji faham apa benda you buat. Janji species tu belong to that particular reaction juga. Mana pun boleh. Okay. Alright. Okay, next one. Number 7, kita dah masuk chapter 2. The ratio of wavelengths of the last line of Balmer series. Bila sebut last line, line yang terakhir. Kita tahu tak setiap series tu akan berhenti sampai mana? Tak tahu. Tapi kita boleh assume tak yang kalau akhir ni maksudnya sangat besar dia punya difference in terms of energy kan? Yes. So kita kena tahu bila sebut last line, kita tak perlu pun nak kata oh dia akan stop sampai sini ke apa. Kita assume dia sangat jauh. Bila sangat jauh, last line ni adalah transitions between the ground state of the series dan juga infinity. Okay, and dia equal to infinity. Okay, Balmer berapa dia punya ground states? 2. Okay, 2 ground states of 2. Kalau Lyman? 1. Yeah, ground states of 1. One. So dia minta ratio of wavelengths. Bila sebut ratio of wavelengths, awak kena cari wavelength lah. Okay, wavelength akan terhasil daripada transitions of electrons. Transitions of electrons perlulah ada perubahan energy level. Jadi bila dia minta wavelength, bila dia minta awak wavelength lah, wavelength obviously kena datang pada line daripada transitions. So awak nak guna formula apa? Rydberg. Yes, the Rydberg equation. So Rydberg equations 1 over lambda because you want to find the lambda. Okay, lambda equal to your RH here adalah berapa value dia? 1.097 times 10 power 7. Per meter. Okay, and then kita ada sama juga formula sama. N1 squared minus 1 over N2 squared. Who's going to be your N1 or N2? Your N1 should be greater or less than N2? Less. Yeah, less than N2. So by right, N1 is less than N2. Kalau kita nak buat transitions, bila kita nak hasilkan wavelength, dia from high level to low level. Okay, so high level to low level. High level kita daripada atas lah. Atas kita sekarang siapa? Kalau Balmer? Infinity. Yes, infinity. Both Lyman dengan Balmer ni infinity lah. Maksudnya N2 awak ni akan jadi infinity. N1 awak is either belongs to your series lah. It's either 1 or 2. 1 or 2. So masuk dalam formula ni. Bila masuk dalam formula ni, awak akan dapatkan lambda. So saya terus je skip.
Bila awak buat untuk alignment means your N1 is 1, your lambda would be, lambda awak dapat, lambda awak akan dapat 9 point, yes? But since we comparing both of it, can Mhm. you just like cancel out since the RH is like the same and then infinity is also the same? Tak dengar, apa dia? Because we're comparing like both of it and both of it guna the same constant and guna infinity kan? Can't we just like cancel it out? Cancel out boleh, kalau dapat sama tak apalah. Sekarang saya ajar yang cara memang guna formula. Kalau awak dapat jawapan sama tak ada masalah. Okay. Okay, sebab dia constant pun. Awak nak gabungkan boleh ke tak kisah. Tapi saya tunjuk je from scratch. Sebab dia minta wavelength kan. Sebab takut tak semua orang dia boleh, dia faham that dia tahu benda tu constant. Tapi bila masuk nanti dia tak erti guna. So saya rasa better to use the traditional way. Kalau dapat sama tak ada masalah tau. Saya okay je. Janji betul dia punya konsep. Alright, so alignment, bila awak substitute nanti, awak akan dapat 9.1158 10 to the power of negative 8 molar. Bila Balmer, kita substitute yang N1 kita 2. Don't forget to squarekan dia. Lambda awak akan dapat 3.646 10 to the power of negative 7 molar. So kalau kita samakan dia punya 10 to the power tu, nanti awak dapatlah kalau 7 dapat 0.9. So nanti awak, kalau kita tukar ni kan, sekejap. Kalau kita tukar ni 7, negative 7, awak akan dapat sini 0.9. 0.916 ke tadi. Okay, 10 power of negative 7. So nanti kita buatlah ratio dia. Nanti awak dapat ratio dia, awak baca juga dia kata ratio of wavelength of the last line of Balmer and the last line of Lyman. Maksudnya Balmer over Lyman kan? Balmer to Lyman macam ni. Nanti awak tekanlah kalkulator nombor Balmer atas, Lyman bawah, nanti awak dapat 4. 4 maksudnya 4 to 1 lah. Sebab tu jawapan dia A. Question number 8. Of the following statements, which one is true? Okay, which one is true? Terus dia bagi macam ni. Can you please tell me what kind of information yang boleh keluarkan daripada this line spectrum? How do you know whether this line spectrum belongs to which series? The regions. The region. Yes, the visible region belongs to which series? Balmer. Yes, Balmer. We know Balmer got ground states of 2. ground states of 2. Okay, to the first informations. The ultraviolet region belongs to which series? Lyman. Lyman. So ground state of Lyman is 1. 1. Okay, good. And then when you are given line spectrum, kita kena tahu cara baca line spectrum. The bigger the separations, dia indicates apa benda. So sekarang awak nampak the biggest separations belongs to right hand side or left hand side? Right hand side. Yes, the biggest separations tells you about the wavelength increases. So kita boleh bagi conclusions yang ke arah kanan for both line spectrum indicates lambda increases. When we rely on the formula of delta E equal to Hc over lambda dan juga H frequency, kita dapat tengok bila lambda increases, what happened to your delta E? Decreases. Decreases. So kita boleh cakap ke arah kanan delta E kita semakin kecil. What happened to your frequency? Decreases. Decreases juga. So your frequency pun kalau ke arah kanan decreases. Okay, keluarkan yang tu dulu. Sebab apa? Sebab dia minta statement, dia tanya banyak benda. Wavelength dia tanya, frequency dia tanya, energy pun dia tanya. So better to take out these informations first. Lepas tu, bila tanya energy, so apa lagi possible information yang kita boleh keluarkan? We know each of this line is produced from a transitions of electron from a low energy level to another low energy level. Mesti ada difference.
So bila kita kata lambda is the biggest, the energy difference is the smallest. Means the first line to be formed akan jadi this line. So line B ni apa first transitions dalam Balmer series? 3 to 2. Yes, 3 to 2. So the second line 4 to 2, 5 to 2, 6 to 2, 7 to 2. Okay, lepas tu kalau Lyman pula kita start daripada 2 to 1, 3 to 1, 4 to 1, 5 to 1, 6 to 1. Okay, lepas tu kita pun nak tengok jawapan yang bawah ni. Nak tengok betul ke tak. Line B has the shortest wavelength. So look at your line B. So this is your line B has the shortest wavelength. Betul, kalau makin ke kanan, makin kecil dia punya wavelength. But is this the shortest wavelength? How do you know line B got the shortest wavelength but line D is not? Macam tu. Jadi kena check tak? Kena check tak? Ke boleh je percaya? Ya kot. Salah lah macam tu. Kena check. Kena check. Macam mana nak check? Awak kena check dengan siapa? Line B je ke nak kena compare dengan something else? Yang lain mana ni? Kenapa senyap sangat? Nak check dengan siapa line B? B and D. Ya, B dengan D lah sebab dia punya environment sama kan. Dia dua pun belah kanan. Tapi kita tak boleh percaya 100% yang line B tu the shortest wavelength. So bila minta wavelength, kita dah tahu transitions. You boleh guna formula of 1 over lambda. The right word lah, RH 1 over N1 squared minus 1 over N2 squared. Where N1 is less than N2. Okay, untuk case macam ni kan, awak tak perlu nak lay out everything on the paper. Sebab benda ni kan masuk formula je dan kita nak check the value. Awak lepas habis buat satu tu terus check satu lagi value. Just take the number. Lepas tu awak compare. Okay, from these calculations, kalau kita kira untuk line B, okay, untuk line B, kita akan dapat wavelength of, mana saya kira? Wavelength of, mana wavelength dia? Start kira ke? Sudah padam lah. Saya dapat kira tak? Boleh tak share dengan saya berapa dia punya wavelength? Saya dah tekan kalkulator tak simpan lah tu. Ada tak orang kira? Can you please tell me the number? Or anyone can try to kira sekarang? Cepat awak, kita nak discuss banyak lagi. 2 jam tak habis. Tak ada siapa kira ke? Miss. Yes. B punya 6.5 5, 6, 3. 6 power of -7. Okay, meter. Yang D punya? Sekejap, D punya 5. Sekejap, saya pun kira lah. 1. One of answer. Okay, awak dapat 1.215 for 10 power of -7 meter. So siapa lagi kecil? D ke B? D. D. So betul tak dia punya statement ni? No lah, sebab tu kita tak boleh terima dia. Okay, tengok pula yang kedua. Line D has the lowest frequency. Line D, look at your line D pula sekarang. Okay, mana line D? Line D kat sini has the lowest frequency. Okay, as suggested here. As suggested here, frekuensi memang kalau ke arah kanan lagi kecil. Tapi kita ada pesaing dia kan. Siapa pesaing untuk line D?
B. Line B lah. Jadi awak kena kira lah untuk line B. So bila kata frekuensi, formula dia adalah apa yang ada frekuensi? Ada tak Rydberg? Tak ada kan? Rydberg tak boleh. Delta E boleh. Tapi untuk dapatkan delta E, kita ada formula apa nama tu? Delta E equal to H mu kan? over lambda. Okay, Hc over lambda 1. Tapi kita nak cari frekuensi kan? Yes. Formula yang kita ada, satu HV, satu lagi, memanglah satu HV tapi kita kena cari delta E dululah kan? Yes. Yes. Jadi awak ada dua Yes. pilihan, delta E awak boleh dapatkan daripada Hc over lambda awak tadi. Awak dah ada lambda ni boleh guna terus sebab kita punya case sama, B dengan D masukkan balik value ni. Ataupun kalau awak tak ada value ni, awak masuklah formula delta E equal to RH 1 over N1 squared minus 1 over N2 squared. Yang ni kita guna RH dia 2.18 10 power of negative 18. N1 is initial, N2 is final lah. Okay, so saya skip lah. At least awak tahu benda apa nak guna macam mana, formula apa. Okay, terus je kita tengok value dia. Okay, line B, frekuensi dia is 4.5698 10 to the power of 14 per second ataupun hertz. D pula adalah 2.4677 10 to the power of 15 per second ataupun hertz. Now dia kata line D supposed to have lowest frequency from the kita punya 10 power of something. 14 dengan 15, siapa lebih besar? 14 or 15? 15. 15. So salah lah bila dia kata D has the lowest frequency. Okay. And then less energy is released when line C is formed compared to line A. Now they are comparing between line C and A. Okay, line C dengan line A, less energy is released. Bila sebut energy is released, belongs to delta E. Do you need to calculate it ataupun awak boleh je tengok line C tu tengok 6:1, 7:2. Sama ke kalau kita compare 7:2 dengan 6:1 as compared to calculations? Kalau awak cakap, awak tengok nombor dia besar kecil tolak macam tu boleh lah. Tapi kalau tak cakap, buat je lah macam biasa. Compare line A dengan line C awak, dapatkan delta E. Nak guna formula mana? Formula yang tadi ni macam Rydberg tapi RH 2.18. Nanti kita akan dapat line C, value dia adalah line C value kita dapat 5.0010 to the power of negative 19. Sorry, itu line A. Ni line A Okay, line A. Kalau satu lagi line C kita dapat 2.119 10 to the power of negative 18. This is joule. This is also in joule. Dia kata line C less energy release. Kita tengok je negative 18 dengan negative 19. Siapa yang less? Negative 19 ke negative 18? Negative 19 lah. Sepatutnya A lah less. Negative 18 tu besar. Jadi salah lah statement ni. Okay, last one. The excited state of electron for the formations of line C is greater than that of line D. Bila sebut excited state, kita nak tengok dia dari mana, high level dia. Dia dah bagi tahu C dengan D. Compare je lah. C 6, D 2 dan diorang dalam series yang sama. So kita tahulah line C got higher excited state. So the most correct statement belongs to D. Okay, and then question number 9. Determine the number of electrons in the chromium atom in the ground state with the magnetic number, quantum number equal to 0. Kita tengok chromium, kita dah tahu they belongs to what kind of case? Bila buat SPDF notation. Yes, anomalous. So anomalous dia kena tengok actual lah in terms of stability instead of off-bound. So chromium berapa proton electron? Is it 24?
Yes. Yes, lepas tu kita keluarkan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Ini according to Aufbau. Tapi sebab dia anomalous case, dia akan try to achieve stability by forming the half-fill orbital. So kita dapat 4s1, 3d5. Okay, itu first step dia. Dia tanya awak, number of electrons when the magnetic quantum number equal to 0. This magnetic quantum number belongs to daripada N, L dengan M dengan S. Magnetic quantum number belongs to which symbol? M. M. Okay, bila M will rely on L will rely on N. So kena keluarkan jugalah. Okay, sekarang ni kita dah tahu dah daripada SPDF notations kita tahu N. N kita ada 1, 2 dan 3 dan 4 lah. Bila N equal to setiap shell tu, L dia mestilah tolak 1. Kalau 1 tolak 1 kosong macam tu. Tapi fokus kita is M, patutnya awak dah kena laju. Bila kita kata M equal to 0, awak keluarkan je apa dia orang punya M untuk setiap ni. Kalau 1S kita ada 0 je kan? Yes. 2S ada 0, 2P ada apa? Negative 1, 0, positive 1 kan? Betul. Okay, 3S ada siapa? 0. 0. 3P ada siapa? Negative 1, 0, positive 1. Yes. 4S ada siapa? 0. 0. 3D ada? D. Negative 2, Yes. negative 1, 0, Negative 2, positive negative 1, 1, positive 2. positive 2. Yes, positive 2. Okay, now dia tanya magnetic quantum number 0 sahaja. So kita highlightkan 0 kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, by right kita ada 7 kan? Kita ada 7 orbital with magnetic quantum number if equal to 0. Maksudnya orbital yang 0 ada 7. By right, satu orbital boleh masuk berapa electrons? 2. 2. Tapi sekarang ni, adakah kita tahu 7 kali 2 memang kita akan dapat 14 dalam kes ni? No. No kan? Okay. Kenapa jawapan dia 12? Awak dapat 12 ke 13? 13. 13. Ni kan? Saya pun 13. I got 12, miss. Why? Oh, okay. I know tu aku. Okay. Got it. Thank you. Well, Okay, so sekarang ni kita tengok juga. Kita dah tahu berapa orbital. But then, your number of electrons will still rely on your number of proton. Okay, number of proton kita kena check lah. Bila S ni equal to 0, sini ada 2 kan? Okay, 2. 2S pun kita ambil 2 kan? Yes, lepas tu from 2p6 kita tahu all 3 orbitals fully occupied means your zero orbital pun akan occupied fully. Maksudnya 2 lah, dapat 2 dari sini. Lepas tu sini pun fully occupied 2 juga. Daripada 3p6 pun fully occupied kita dapat 2. Daripada 4s1 walaupun kita ada zero orbital tapi ada berapa elektron dalam ni? 1. 1 on E, so kita ambil 1. Okay, good. Lepas tu dari 3D5 kita tahu kita ada 5 rumah. Kita masuk 1 each kan? Yes. Okay, so another 1 lah kat sini. Okay, so berapa total? 2 tambah 2, 4, 4 tambah 2, 6, 8, 10, 11, 12. That's why jawapan dia 12. Okay. Okay. Finish. Alright. So question number 10. The nuclear number of Q is 14. Okay, nuclear number ni yang mana kalau kita tengok isotopic notations? Kita keluarkan Q. Nuclear number dia adalah 14. Nucleon ni yang mana? Nucleon maksudnya apa? Nucleon saja ke neutron tambah proton? Neutron tambah proton. Yes, kalau isotopic notations kita belajar dari awal chapter 1, nuclear number is the one located yang higher up here. Lepas tu dia cakap and its proton number is half of its nuclear number. So this is going to be your isotopic notations for Q. Of the following statements, which is or are true. Maksudnya boleh jadi ada satu ataupun lebih yang betul.
So dia cakap Q3 minus and neon atom. Neon atom, check berapa dia punya proton number? Neon. 10. Neon 10 kan? Okay, neon dia punya Z equal to 10. So at the moment your Q got 7, tapi kalau Q3 minus maksudnya dia tambah or buang elektron. Tambah. So Tambah. kalau proton number 7, kalau neutral state 7 juga. Bila 3 minus 10. So betul tak first statement ni? Yes. Yes. And Yes. then the electronic configurations for Q saja bukan ion is 1s2, 2s2, 2p3. Sebab kita ada 7, kita akan susun dia ikut afbau lah. So 4 tambah 3, 7. Okay, betul. Number 2 pun betul. Number 3 pula, the orbital diagram for Q plus. Okay, bila sebut Q plus means your number of electrons should be higher or lower or the same as in the Q only. Lower. Lower lah, maksudnya total electrons of 6 patutnya. Okay, check. Ada tak 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, betul 6. Tapi betul tak ini cara awak lukis orbital diagram in terms of filling up the electrons as well? No. Salah. Sebab dia disobey rule apa kat sini? Dia disobey rule apa? Afbau. Yes, Afbau. afbau. Yes, suppose electron tu must be filled according to increasing energy order. Tak boleh masuk 2p terus, kena masukkan 2s bagi penuh dulu. So 3 tu salah. That's why the answer is only 1 and 2. Question 11 is on chapter 4. Which of the following statements about the bonding in the molecule is true? Okay, bila sebut bonding in the molecules kan, ada yang tanya saya, Miss apa yang ring tu? Okay, dia basically hydrocarbon juga. You will learn a lot about this in semester 2. Tapi sekarang sebab dia dah bagi awak number kat sini, awak focus only on the number. Maksudnya the carbon number berapa. Sebab awak punya syllabus mungkin terhad untuk SEM 1 ni terhad sampai situ sahaja. So focus only on the numbering carbon dan juga oxygen. Dia cakap situ, C1 and C2 undergoes sp2 hybridizations. To determine hybridization, saya cakap ada berapa cara? 2. Dalam kes ni kita perlu ke nak lukis orbital diagram? Tak. Tak perlu. Just rely on the structure given. So kita tengoklah berapa banyak electron group. Kalau kita ada 1 bonding pair, 2 bonding pair dan 3 bonding pair. So altogether sp2. Tengok pula C2, 1, 2 dan juga 3. So the first statement is true. And then C2 uses 2p orbital to form pi bond. Pi bond must involve p orbital, okay, with 2p of O1. So tengok C2 dan juga O1. C2 dengan O1, ada tak pi bond dia? Kita ada 1 sigma, 1 pi kan? Ya. So dah tahu situ, betul lah situ 2p orbital. Mana kita nak tahu, kan dia punya valence adalah 2p. Ini pun valence dia 2p. Bila sebut pi bond, dia buat overlapping jenis apa? Direct or side to side? Side to side. Yeah, side to side. Okay, last one. O2 and N has the same hybrid orbital. Check pula N. N dia tak bagi pun nombor, tapi bolehkan awak check. Okay, N ni awak nak percaya ke dia ada 3 sahaja? Kejap. O2, okay sorry. O2 number, O number 2. Okay, betul. Right, saya tak nampak ni. Okay. So sekarang ni awak kena hati-hati juga. Kadang-kadang dia bagi ni bukannya complete Lewis structure. Sepatutnya awak kena check dulu berapa carbon. Make sure dia balance dulu. So kita ada berapa carbon? 2 carbon. Lagi kita ada berapa? Tapi tak boleh juga. Okay, tak payah buang masa kat sini. Awak tahu oksigen mesti ada ni. Selalunya lah. Tak boleh lah duduk macam tu. Yang ni mesti ada satu lagi. So let's skip je terus. So 1, 2, 3, 4. Yang ni 1, 2, 3, 4. Sama tak? Sama. Okay, so jawapannya D. Alright. Which of the following molecule is or are polar with molecular shape of tetrahedral? Okay, bila sebut polar
polar molecule, non-polar molecule. Kena check the polarity of the bond as well, right? Kena tahu mu, kan? Kan? Betul. Yes. So keluarkan dulu macam mana kita nak tentukan dia. First awak kena lukislah dulu. CHCl3. So kita kira lah C4, H1, 5. 5, 3 ke 7, 21. Patutnya ada 26 elektron. So awak pun lukis C duduk tengah. H, 1, 2, 3. H, Cl, Cl, Cl. 26 tolak dengan 8 tinggal 18. 18, 36, 18. So settle. Okay, sekarang dia ada tak shape of tetrahedral? Ada. Ada. Boleh tak saya tahu dia polar or non-polar? How do you determine polar molecule or not? Polar. Polar, how do you know? Different terminal atoms. Ya, different terminal atoms. Yang ni dia punya panjang, Allah. Ni dia punya panjang semua sama contohnya, tapi tiba-tiba ni pendek. Ni kat arah sini kan, pendek pula. So dia tak boleh cancel out each other, therefore mu is not equal to 0 sebab tu dia polar. So CHCl3 betul. And then kita ada CCl4, 4 kali 7, 21, 21 tambah 4, 25. 4 kali 7, 28, 28 tambah 4, 32. So nanti awak pun distribute lah Lewis structure dia. CCl4 tolak 32 tolak 8 tinggal 24 kan. So 4 kali 6 24. Nanti dapatlah cukup semua. Make sure awak distribute pergi habis dulu sebelum awak yakin nak tentukan dia. So kalau kita tengok semua different same terminal atoms and then you got only bonding pair. Electrons tak ada lone pair means mu dia equal to 0 or not? Yes. Yeah, mu equal to 0 and the shape is also tetrahedral. So mu is equal to 0, dia polar or non-polar? Non-polar. 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 So tak bolehlah masuk dalam case yang dia nak ni. And then dia check pula SF4. S is in group 16, so X is in group 16 plus with 4 times 7, 28. 28 plus 6 dapat 34. So kita pun akan distribute S duduk tengah, F 1, 2, 3, 4. 34 tolak 8, awak ada 26. Setiap F can occupy 6 electrons, 4 times 6, 24 only. You are left with 2 electrons. Means 2 electrons akan bagi dekat siapa? S. Do you still got tetrahedral shapes? 1, 2, 3, 4, 5. Dapat tetrahedral ke? So tak payah nak check apa-apa ni lah. Okay, dia tak perlu pun nak tengok polar ke tak sebab dia kata mesti polar dan tetrahedral. So the answer is only 1. Question number 13. Choose the false statement about ClO3 minus. Okay, kalau kita check sini, tak boleh nak check dulu. Kalau tak nak check pun boleh je terus tengok structure. On this structure B can form resonance structure. So bila kita sebut resonance structure, apa benda paling penting yang awak kena check? Dalam structure tu kena ada apa? Have to carry the formal charge. Apa? Again? The formal charge. No, kalau resonance. Resonance. Bond. Yeah, Double at bond. least you got 1 pi bond, right? 1 pi bond comes Yeah. from the multiple bond. Multiple lah, 2 ke 3 boleh. Dia kata structure B je boleh form resonance. Betul ke? Structure C tak boleh. Structure C pun ada double bond tapi boleh tak dia buat resonance? Can. So, ini salah lah statement ni. Okay. Memang itulah jawapan dia tapi check juga yang bawah. Structure C is the most plausible structure. Bila sebut most plausible structure barulah check the formal charge and check the priority. So tengok structure C. Ini kosong. Negatif 1. Kosong. 7 tolak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kosong. So betul tak total of negative 1 kat sini? And most of them adalah zero formal charge. Maksudnya smallest formal charge. Kalau yang ni pula, diorang punya environment lebih kurang sama. So ini adalah 0, negative 1, negative 1, 7 minus 1, 2, 3, 4, 5, 6, positive 1. So kalau ikutkan compare to structure C lagi banyak 0. Kalau yang ni lagi lah,
7 tolak 5 positive 2. Everything else negative 1. So dia dah far from the priority. So that's why structure C is the most plausible. Both structure B and C can form 3 resonance structure. Both structure B and C. Betul lah tu sebab kita selalunya tengok dekat ni tau, walaupun dia satu multiple bond ni, dua multiple bond, kalau yang satu multiple bond ni dia boleh gerak sampai 3, yang C pun sama boleh sampai 3. Cuma susunan dia lain lah sebab ada 2 multiple bond. So C tu pun betul. The central atom in both structure A and B are positively charged. So betul kan kita check tadi? Positive 2 and also positive 1. Okay, so jawapan dia A lah yang tadi tu. Choose the correct statement about the melting point of the following table. So bila kita tengok sodium, magnesium and aluminium, can I know what kind of bond can be formed between these metal atoms? Bond apa Metallic tu? bond. Yes, metallic bond. So kita patutnya tahulah metallic bond ni strength dia increases macam mana. Bila strength increases, they will somehow affect the melting or boiling point. So the first statement states, the melting point increases from sodium to aluminium as the number of valence electrons increases. So bila kita cakap pasal metallic bond, you have to imagine about a model. Can I know what is the name of the model? Cik tanya saya bagi jawapan kot, cuba cakap sikit. Electron C model. Ya, electron C model. Dalam electron C model tu kena ada apa? Electron. Elektron je? Wah, macam tahu nama dia. Delocalized electron. Ya, delocalized electron satu. Datang mana delocalized electron tu? Datang mana delocalized electron? Valence electron. From the valence. From the positively charged nuclei kan? Ya. Kena tahulah benda ni awak. Ni awak anggap saya last revision lah dengan awak ni. Jawablah. Okay, kena tahu benda ni dulu lagi banyak. So ini ada group 1, group 2, group 13. Valence electron diorang increases. Valence electron ni dia akan keluarkan the electron yang akan delocalize all over the model. So dia yang akan act as a glue. So bila glue dia lagi kuat, melting point dia pun bertambah, boiling point lagi lah bertambah. Okay, so the first statement is correct. Baca lagi. Sodium has the lowest melting point because it has the smaller size. Betul ke sodium is the smaller size? Because now we are going across a period kan? Yes. Bila across a period, aluminium lah suppose the smaller size. So smaller size lah is the point yang salah. Smaller size dia ni salah. The melting point of aluminium is the highest because it contains giant covalent structure. Are we talking about covalent structure now or the metallic bond? Metallic bond. Metallic bond. Metallic, so tak boleh masuk lah Metallic dengan bond. covalent. Yep. And then aluminium has slightly higher melting point than the magnesium because aluminium is a p block element. Betul, aluminium has a slightly higher melting point, but then p block element bukanlah dia punya sebab kenapa melting point dia tinggi. It's all because of the valence electrons. Okay? Okay, so jawapan dia A lah, the most correct. 15. White phosphorus burns spontaneously in chlorine to produce a mixture of two chlorides, phosphorus trichloride PCl3 dan juga phosphorus pentachloride PCl5. Choose the correct statement. Okay, awak boleh keluarkan dulu lukisan dia. PCl3 1, 2, 3 Cl, Cl, Cl. Cukup tak? P is located in group 15, 5. 5, 3 kali 7, 21. Maksudnya 26. 26 tolak 6 tinggal 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 18, 20. Kalau PCl5 pula, P5 tambah 5 kali 7, 35, 40. 40 tolak 10 tinggal 30, 5 kali 6, 30. So habislah setiapnya ada 6 electrons. Okay, the bond angle
of PCl in phosphorus trichloride is less than 109.5 degree. So kita check. Dia ada 3 bonding pair dan juga 1 lone pair. By right, shape dia apa? The electron group arrangement dia apa dulu? 1, 2, 3, 4, right? Tetrahedral. Okay, tetrahedral. Sepatutnya tetrahedral, kalau all bonding pair electrons, you should have 109.5 degree, is it? Yes. Yes, but since you have lone pair on your phosphorus and kita akan consider the Vesper theory, dia akan ada greater or less repulsions. Greater. So, bila awak ada lone pair, kita akan ada greater repulsions. Means your Cl, P dengan Cl punya bond yang kat kenapa? Yang kat sini makin besar ke makin kecil kalau greater repulsions? Kecil. Makin kecil, so sepatutnya less than 109.5. Can I know what kind of shape to be formed bila kita ada PCl3 ni? Kalau ikutkan molecular shape yang dah consider Vesper theory. Trigonal pyramidal. Trigonal pyramidal, okay. You have a pyramid with trigonal punya shape. Okay, trigonal pyramidal. Okay, so statement ni betul lah. And then the bond angle in phosphorus pentachloride is exactly 90 and 120 sebab kita ada trigonal bipyramidal. And then here we have 90 degree. Kat sini kita ada 120 exactly. Dia tak kata pun less than, betul lah sebab semua bonding pair electrons. So the first statement is correct. Both phosphorus trichloride and phosphorus pentachloride have same electron domain geometry. Same electron domain geometry maksudnya your electron group arrangement lah, betul ke? Betul ke sama? Tadi ada 4 tetrahedral. Kalau ni ada 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sepatutnya kalau tu tetrahedral, ini trigonal Pyramidal. So tak sama. Phosphorus pentachloride has weaker intermolecular forces than phosphorus trichloride. The intermolecular forces, when you have same terminal atoms, kita akan tengok pada the size. So kalau dia kata weaker intermolecular forces strength, dia akan kalau dia melibatkan kita panggil the same tu, kita akan tengok Cl dengan Cl tu, kita tengok size lah. PCl5 lagi besar, sepatutnya lagi greater intermolecular forces. Okay, yang ni pun salah. Phosphorus pentachloride is odd electron species, salah juga. Okay, dah jawapan dia A. Of the following molecules, which pair shows the incorrect comparison of melting point? Okay, AlCl3 and AlF3 both dalam incomplete octet, but then the Cl from the periodic table, kita akan jumpa F dahulu. Okay, F ni sebab dia lagi kecil sebenarnya. Kalau ikutkan size ni, F lah dah. Yes, F lagi kecil, Cl lagi besar. So untuk F, kita akan form ionic bond. AlF3 will form ionic bond. Starting from Cl dan ke bawah, kita akan form covalent bond. So by right, siapa yang lebih kuat? Covalent or ionic? Ionic. Yes, ionic lah. Sebab kita punya Al sama tau. Yang beza sekarang F dengan Cl. Sebab itulah kita akan kata ionic bond lagi kuat. So ni salahlah statement ni. Check lagi. ICl dengan Br2. ICl dia formed bila ada different ni. So, kiranya yang ni lagi polar lah kan. Ini non-polar, right? Betul tak? Betul, Miss. Check lagi. NH3 boleh buat apa? In term of intermolecular forces dia? Hydrogen bond. Hydrogen bond. NF3 dia just boleh buat dipole. Lepas tu HF pun boleh buat hydrogen bond. HBr pun just boleh buat dipole. So yang 3 ni betul lah, memanglah polar lagi kuat. Bila kuat melting point lagi tinggi lah. Kalau yang A tu je yang salah. Okay, which type of bonding is involved in the formations of BH3NH3, NH4 plus and also H3O plus? So kita tahu NH4 plus comes from NH3 plus H plus. Yang ni asalnya kosong elektron, yang ni ada lebih, so dia akan pergi donate. Kalau ni pun sama, bila kita nampak B,
asalnya datang pada BH3, dia incomplete octet plus with NH3, kita akan bagi. H3O plus pun sama, comes from H2O plus with H plus. Dia akan bagi. So bila dia bagi, seorang terima tanpa buat apa-apa, kita panggil dia dative bond. Sometimes kita panggil juga dia coordinate bond, diterima. Sometimes coordinate covalent, sometimes covalent dative bond. Ikutlah nama dia. Clear yang dative bond ni, takut ada lagi yang tak faham. Awak tengok je ada incomplete, ada je extra electron, itulah dative. Okay, next question number 18. A sample of hydrocarbon gas contains 85.7% carbon and 14.3% hydrogen by mass at 300 Kelvin and 1 atm. Determine the molecular formula of this hydrocarbon if its density is 2.28 gram per liter. Okay, dia ada juga applications of chapter 1 in this question. So kalau kita check sini, first awak kena buat apa dulu? Kita dah ada mass kan? And total up these two, kita akan dapat 100%, is it? Yes. Yes, awak pun akan buat the compositions dulu. So kita buatlah macam chapter 1 tu, carbon, hydrogen. So carbon kita ada 85.7% untuk mass. So 85.7, lepas tu kalau yang hydrogen 14.3. And then kita kena cari the mole. The mole for 85.7 divided by 12, the molar mass of carbon, you will get 7.1416 mole, while hydrogen bagi satu saja 14.3 juga. Between these two, siapa paling kecil? Carbon. Yeah, carbon. So ratio of carbon awak akan dapat 1, ratio untuk hydrogen dapat 2. Therefore, your empirical formula will be CH2. But then the questions ask for empirical or molecular? Molecular. Okay. The information is given about the molecular formula, usually dia bagi dalam molar mass, tetapi sekarang dia bagi density. Okay, kita rely balik dekat dalam subtopik untuk chapter 5 ni. Kita ada belajar tentang ideal gas kan? Dan kita assume yang hydrogen gas, the hydrocarbon gas ni adalah ideal gas. Bila ideal gas, kita akan rely on the formula PV is equal to nRT, right? Yes. Yes, from this formula kita boleh extra kembangkan dia in terms of molar mass. Okay, aim kita sekarang bila nak cari molecular formula, we need the molar mass, the molecular mass. So daripada this formula dan kita ada information tentang density, kita boleh jadikan this formula, kalau kita rearrange kan, N ni kita tukar jadi mass over molar mass. Kita nak keep the molar mass here. Means kita akan ada nRT, sorry, hilap ke N, M, okay. mRT over PV, right? Yeah. Kita gabungkan M over V, mass solution over volume solution, dapatlah D. So nanti, yes, last kali MR equal to DRT over P. Kita masuk dalam formula ni je lah. Okay. Ambil formula ni, kita akan substitute untuk dapatkan the molar mass. So molar mass awak nanti, bila kita kira, awak akan dapat 56.129 gram per mole. So by comparing with your empirical formula CH2, kita ada integers equal to 56.129 gram per mole, dan your N C12 tambah 2, 14. 56.129 bahagi 14, awak akan dapat integers of N. Therefore, your molecular formula akan jadi C4H8. Next question, question number 19. The volume of gas is increases from 0.5 liter. So this will be your V1, this will be your V2. And you can see the volume is increased while the temperature is held constant. So temperature awak constant, and then dia tanya the pressure of the gas akan jadi apa. So temperature constant, tapi dia nak cari pressure.
Okay, pressure sekarang ni. Dia bagi tahu tak P1 dia berapa, P2 berapa, tiba-tiba pressure kan? Yes. So kita boleh rely on, kita katalah yang V1 tu sebab aim kita nak increase the volume. So pressure kita boleh fixkan, katalah 1 je. So awak buatlah, awak nak guna gas law apa dalam ni kalau melibatkan P dengan V? P1 V1 equals P2 V2. Yeah, that is Ball's law. So P1 V1 equal to P2 V2. Awak tak ada P1 pun. Tapi sebab kita tahu yang kita nak rely on dia, kita boleh kata dia adalah 1 lah. So awak tulis sahaja 0.5 P1 equal to, kita baru nak cari P2 awak. V2 awak kita dah ada 4. So by right, your P2 dia akan jadi 4 divided by 5, you akan dapat 8 kan? Okay, now dia tanya the pressure of the gas. Okay, so kita check lah. Kalau awak kan ada P is inversely proportional to 1 over V kan? Betul. Okay, we know the value here. Kita tak tahu pun berapa P dia kan. So kita tak boleh kata oh P dia 8 je. Kalau awak tengok kan, yang ini 4. So kita ada 2 pilihan ni je. Either this 8 dengan 8. Whether they increases or decreases. We only know the value of the volume. So volume kita increase. What will happen to your pressure? Increase or decrease? Decrease. Decrease. So kita akan pilihlah decreases by a factor of 8. Ni bukanlah 8 ATM sebab kita tak tahu the P1 berapa. So kita tahu factor of 8. Not necessarily ATM. Boleh? Soalan 19. Hello? Okay. Question number 20. Which of the following gases will hold a mass of 1.6 gram in 1.1 liter container, 0 degree Celsius and 1 ATM? Bila dia tanya, keadaan-keadaan ni boleh di hold oleh siapa? Maksudnya, these conditions, siapa yang can accommodate? What kind of gases yang can accommodate? Kita akan rely on the molar mass. To know whether these conditions can be accommodated, kena check the molar mass. So how do you determine the molar mass? Again, this is part of chapter 5. So dia bagi awak info tentang mass, dia bagi volume, dia bagi awak temperature, dia bagi awak pressure. So you can find the molar mass. Molar mass dari sinilah kita nak check yang mana satu dia punya gas. So simply keluarkan dia punya formula. PV is equal to M over MR. RT, we want to find the molar mass, so the formula should be MRT over PV. If you substitute all the value, 1.6 gram, 0.08206 times with your temperature, should you change it to Kelvin or remain as degree Celsius? Kelvin. Change to Kelvin divided by only 1 ATM lah, sebab nak ATM dah. Awak akan dapat 32.6 gram per mole. So siapa yang the nearest kalau 32.6? SO2 berapa? 32 tambah 32. Dapat tak 32.6? 16 tambah 16 dapat 32. Ini 14 tambah 3, 17. C pula 12 tambah 4, 16. So O2 lah jawapan dia sebab molar mass ni belongs to O2. Okay, 21. Which of the following conditions would be most likely to cause the ideal gas laws to fail? Bila fail maksudnya conditions yang deviate from ideal behavior. Kita tahu kita ada dua variables, it's either pressure or temperature. Kalau approaching kita akan kata intermolecular forces negligible and stuff, means pressure kena low, temperature kena high, right? Yes. Kalau deviates, the other way around lah. Pressure kena tinggi, temperature kena rendah. Bila kita sebut pressure, relatekan juga dengan volume. Kalau kita ada volume, kalau approaching, volume tinggi, deviate volume rendah. So awak check. High pressure, kita tengok yang merah tu adalah deviate. So merah adalah deviate. High pressure ada tak?
Ada. High temperature ada tak untuk yang merah tu? Tak. Tak ada. Large volume, merah, low volume kan? Dia prefer low volume kan? Yes. That's why the answer is only 1. So 21A. Number 22. When 4 moles of oxygens are confined in 24-liter vessels at 176 degrees C, the pressure is 6 atm. If the same sample oxygens is allowed to expand at constant temperature until it occupies 36 liters, what will be the new pressure? So, take note here, the temperature is constant. Constant temperature 176. Maksudnya jangan masuklah dekat dalam, kalau dia kata, sebab dia minta sekarang cari pressure. Pressure 2. Dia dah bagi pressure 1 kita tadi berapa? 6 atm. This is pressure 1. This is volume 2. This is volume 1. So you will use Boyle's law again lah. P1 V1 equal to P2 V2. Rearrange. P2 equal to P1 V1 over V2. Your P1 is 6. 6 times 24 divided by 36, you will get P2 of 4 atm straight away. Okay, question number 23 is on chapter 6. So the 1 mole of each PCl3 and Cl2 and PCl5 in the following reactions are placed in 2-liter vessels. Okay, awak diberi 2-liter vessel as the volume and all these got 1 mole each. Okay, lepas tu disambung. Kiranya allowed to reach equilibrium, this belongs to initial conditions. At equilibrium, it is found that the amount of PCl5, take note on the PCl5, increased by 18%. Calculate the Kc of the reactions. At equilibrium, dia bagi awak kali ni, informations at equilibrium adalah PCl5 is the product or reactant? Product. Okay, dia cakap PCl5 increase by 18%. Untuk tahu berapa banyak dia increase, kenalah tahu initial condition dahulu. So we know the 1 mole, each of these got 1 mole divided by 2 means each of them will have PCl3, Cl2 gas, who formed PCl5 gas. Okay, kita ada initial concentrations 1 bahagi 2, 0.5 kan? 0.5, 0.5, this gonna be 0, right? 0.5 juga, sorry. Okay, now dia ada start with something. Perlu ke kita nak cari QC semua? Perlu tak nak cari QC and then bagi tahu reaction ke arah mana untuk case T? Tak perlu. Tak. Okay. So now kita proceed. Kita tahu reactions kalau dia bagi macam ni, dia akan form product lah kan. Okay, jadi dia kata increase. Okay, dia sebut je increase by, mestilah ini akan bertambah. Product yang ni akan berkurang. So kita nak tahu berapa banyak dia berkurang. Sorry. Okay, ni change in concentrations. Dia cakap 18% increased. Increase dari mana? Increase daripada initial value lah. Means awak boleh cari your X here 18%. 18% daripada asalnya berapa? So kita cari 18% times with your 0.50 molar. Jadi dia akan bertambah berapa? 0.09 molar, right? Ini bersamaan your X. So awak dah ada belum info tentang your X? Ada. Boleh tak cari concentrations at equilibrium for each of these species? Boleh. So 0.5 tolak 0.09, you will get each of PCl3 and Cl2 0.41 molar. Then the PCl5 awak akan ada 0.59 molar. So simply substitute into the Kc expressions. Your Kc expressions, we have concentrations of PCl5 divided by concentrations of PCl3 times with the concentrations of Cl2. Masukkan saja value 0.59 divided by 0.41 squared lah sebab ada 2. Nanti awak akan dapat the answer is
3.51. Therefore, the answer should be A. Then for 24, for 24, the following figure shows the graph of concentrations against time for the reactions. Ni ada typo, ni sepatutnya CO besar, tak ada pun cobalt. Okay, CO. What will be the value of equilibrium constants, KC, when the reactions is made reversible? At the moment, this reaction belum lagi reversible. So, awak cari dulu yang forward reactions and then nanti baru kita cari the reversible. Okay. Bila dia dah buat reaction, maksudnya kita dah tahu belum, kita dah boleh tahu belum value at equilibrium. Dah boleh belum? Kan, sebab kita tahu you learned in 6.1 dynamic equilibrium punya conditions, right? Kita tengok juga graph, betul tak? Betul. So you get to know at certain point, let's say this is T1, how do I know that this is T1? Because they start to show constant value, bukanlah constant value, graph yang macam dah tak naik, tak turun dah. Okay, this represent apa? This represent benda-benda yang kita belajar lah. The rate forward is equal to the rate reverse. Lepas tu, apa lagi? The Q gonna equal to K. What else? The amount of concentrations remain the same or unchanged. Dia punya value equal or unchanged? Unchanged. So daripada graph ni, awak dah boleh keluarkan information tentang concentrations at equilibrium for each of them. Okay, COCl tu kita tengok. Dia kan reactant, so dia turun. Dia turun sampai berapa value dia kat sini? 0.5. Yes, and then what about your Cl2? Dia naik from 0 to become? 0.5. Okay, and last one, the CO. Tengok dia naik sampai mana? 0.25. Now, can you calculate the Kc value for this forward reaction? Yes. Yes, your Kc value awak masuklah 0.50 times 0.25 divided by, check juga kalau ada coefficient kena square. Divide by 0.50. Okay, nanti awak dapat berapa dah saya kira tadi? Awak akan dapat 0.25 lah kan? Yup. Okay, awak akan dapat 0.25. Untuk you tahu the reversible, boleh juga kita masukkanlah Kc yang reversible ke arah sini pula. Maksudnya ini produk, ini reactant kan? Itu satu cara. Satu lagi, awak ambil je lah dia punya inverse. 1 over this Kc. 1 over 0.25 then you will get for, so the reversible value untuk Kc awak sepatutnya 4. Okay. Okay, question number 25. A 2 liter flask contains 0.25 mole of CO2, 1.250 mole of CF4, and 0.750 mole of COF2 at 1000 degrees C. Is the system in equilibrium or not? Okay, kenapa dia kata is the system at equilibrium or not? Mesti dia nak awak cari QC. And kalau baca soalan bagi habis, dia dah bagi ini Kc awak. So terus je lah kita cari dulu and then kita buat conclusions. So bila kita masukkan QC, your QC, can you please tell me what is the expressions for your QC? COF2 ada power tak? Got. Ada. Of 2 divided by concentrations of CO and also CO2, CF4. So kita dah ada semua value kan? Yang, oh hati-hati. The value given here is in mole. Yet in your QC, you should have concentrations. You must first divide this number of mole with the volume of 2 liter. Okay, so your COF2 supposed to have 0.2625 molar, power of 2, and then your, terbalik, silap. Your COF2 should have 0.375. How do we get this? Nampak tak ni? 0.75 pergi bahagi 2. Ni 1.25 bahagi 2. 0.525 bahagi 2. Nanti dapatlah CO2 0.2625
and you plot 0.625. Okay, masuk calculator nanti dapat value QC equal to 0.8571. If you compare QC and KC, your QC just now is 0.5, QC is 0.85. Siapa lebih besar, Q or K? Q. Q is greater than K. When you determine the equilibrium positions, look for the arrow here pointing towards kanan ke kiri? Kanan. Kanan means you got more product. Bila more product, dia akan shift where? From where to where? From right to left. Bila right to left, what will happen? Siapa yang increases, siapa decreases? Reactant or product increased? Bila right to left, reactant bertambah. Yes, product berkurang. So keluarkan ni dulu. Baru check dekat dia punya jawapan. First kita kata tadi dia tak achieve lah sebab QC dengan K tak sama. So yang yes ni terus disqualified. Bila tengok no pula kita ada 3 pilihan. Check for QC greater. So ini sahaja yang kata greater lah obviously. Tapi check jugalah. At equilibrium COF2 decreases. Your COF2 is the product. Kita cakap tadi product will decrease. Meanwhile CF4 and CO2 which are the reactants will increase. Betul lah. So jawapan dia C. 26. Which of the following is incorrect when 10 gram of solid calcium carbonate is heated? Okay, bla 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 bla. Okay, ni tak perlu pun ada calculation sebab number dia pun tak sesuai untuk calculations. Awak baca sahaja dia punya statement. Kalau kita ikutkan kalau awak kira pun lah, awak kira the mole untuk this calcium carbonate, you will get 0.0999, right? Mole. Okay, bila kita tengok sini, awak tengok kat sini pun kalau kita ada coefficient yang sama, kan kita dah balance, semua 1, 1, 1. Kalau kita buat stoichiometry pun sama je kan mole dia. Betul. So yang kedua ni dah betul. Soalan minta incorrect. Only some of calcium carbonate decompose to become calcium oxide and carbon dioxide. Betul statement ni sebab kita guna this reversible arrow. Some only, bukan semua. Kalau kita tengok C, the equilibrium positions shift to the left when temperature of the system is heated up. Kita tahu yang K value, dia hanya akan berubah bila temperature berubah. Okay, K ni dia akan increase bila your concentrations of product pun increase. Jadi dia cakap shift to the left. Maksudnya when temperature is heated up. Is that? Oh yeah, sorry. Ni dia tengok positif ni. Kalau heated up, dia akan prefer ke kiri lah. Okay, lepas tu the equilibrium constant increases when temperature is increases. Oh sorry, betul lah yang C ni yang salah. Sepatutnya kalau dia ke kiri, makin berkurang lah K dia kan. Silap lah. Betul tak awak? Ni, dia kata heated up. Kan kita kata KC bila temperature tinggi kan, produk bertambah. Dia kata bila heated up, dia ke kiri pula. Salah lah statement ni. Yang ketiga, the equilibrium constant increases. Yang ni betul. So jawapan dia C. Okay, saya nak kejar masa. Last 3 questions. What is the expected color when S, T and U are added separately into a solutions with a pH of 9.52? Okay, cara baca dia ni, awak tengok pH range. Bila disebut 1.2 to 2.8, kita kena tengok siapa yang nak masuk. Here, 9.52. 1.2 dia akan favor yang siapa yang masuk lagi bawah. 2.8 dia akan favor siapa yang lebih atas. Sekarang kita tengok 9.52 dia dekat dengan 1.2 ke 2.8? 2.8. 2.8. Maksudnya kita tengok 2.8 dia akan ke arah yellow. 6.7 dengan 8.5. 8.5 ada tak makin ke atas 9.52? Masuk pH range ni, kalau contoh awak masuk 5.93, dia akan favor value yang below than this 6.7. Dia akan favor greater than this 8.5. Now 9.52 dia akan masuk dekat mana? pH range 6.7 ke 8.5? 8.5. 8.5 dia akan bagi color blue, contoh. And then U pula, dia akan favor number kalau 8.3 dan ke bawah,
10.5 dan ke atas. Kan? Sekarang awak tengok 9.52 tu kat mana? Dia makin ke bawah ke, makin ke atas ke, kat tengah-tengah? Kat tengah-tengah. Sebab itulah dia tak akan jadi colourless, tak akan jadi pink terang. Dia akan jadi macam very pale pink, very light pink. So awak tengoklah, yellow, blue. Yellow ada, blue ada. Mana lagi? Ni pun yellow blue pun boleh jadi. Ni memang disqualified lah. Awak tengok U. U ni dia bagi pink. Dia akan jadi pink, betul-betul pink kalau pH yang dia nak masuk tu greater than 10.5. Sekarang dia tak greater kan? Dia in between, right? Yes. So kita tak boleh certain kata dia akan jadi pink. Jadi dia akan jadi light pink. Dia colourless pun tak, pink pun tak. Dia in the middle. So jawapan dia A. Question number 28. A solution was prepared by mixing 30 ml nitric acid, HNO3, with 70 ml of sodium hydroxide. Nanti dia akan bagi reactions of NaNO3 is your salt plus with water. Okay, when you got to mix these two, kita kena guna ice table, bukan yang ice table. Kita nak guna yang ni, yang mole tu. So awak somehow kena cari mole initial, change in mole dan juga mole final. Untuk cari this number of mole, dia bagi awak info tentang pH dan juga pH. So first thing first, kena cari dulu information tentang the concentrations. First tengok Allah. HNO3 they belongs to strong acid, NaOH strong base. Jadi strong acid, strong base, by right this is going to be the neutral salt. Okay. So sekarang ni daripada pH value of HNO3 kita tahu strong, kita boleh terus guna pH is equal to negative log. pH negative log concentrations of H plus. You know your pH equal to 4. Negative log H plus means shift log negative 4. Your H plus will be H plus awak dapat where's the H plus? Saya tak kira. Okay. Your H plus akan dapat 10 to the power of negative 4 molar. Okay, daripada these concentrations, kita kan nak number of mole kan? Sebab kita nak campur ni. Awak punya mil sekarang 30 tambah 70, so kena rely on mole. From concentrations, can you find your number of mole? Yes. Boleh. So nak guna 100 mil ke 30 mil untuk cari H plus dulu? Dia dah campur belum kes ni? Kalau kita nak cari pH tu? Dah. Belum campur. Ni pH 4 belongs to only HNO3 sahaja. Sekarang kita baru nak keluarkan info tentang dia seorang-seorang dia. Dalam table ni sekejap lagi baru dia campur. Okay. So untuk kira number of mole kat sini, number of mole awak, number of mole kan kita tahu daripada MV kan. So kita dah ada volume, kita dah ada concentrations kan. Volume awak 1 times 10 power of negative 4. Volume pula tu molarity. Volume awak 30 ml tukar jadi liter 0.03. Nanti dapat berapa mol untuk H plus? Is it 3 10 power of negative 6? Yes. Yes, lepas tu kita cari pula untuk OH awak. So from this sodium hydroxide, they gives you information about pH. But then NaOH, adakah kita nampak H plus sahaja? Dia akan jadi plus dengan OH minus kan? Yes. Boleh tak kita guna pH terus formula dia? Ke kena cari POH dulu? POH. Okay, so POH awak equal to 14 minus dia bagi berapa? 11 kan? Dapatkan dulu. Dapat berapa? 3. Okay, POH 3 baru boleh masuk formula. POH negative log concentrations OH minus. So from here, if you substitute the value of shift log negative 3, then your OH concentrations will be 10 to the power of
negative 3 molar. So do the same for your mole. Mole untuk OH minus awak, kita ada berapa dia punya concentrations? 10 power of negative 3. Berapa mil? 70 kan? Kalau 70 darab dengan 0.07 liter, then you will get mole of, betul ke? Betul lah. Betul tak? Betul. Kenapa saya macam berapa? Tekan je. Dapat 70 Dapat 7 10 power of negative 5 Ya, betul ni. Yes. So 7, saya tukar terusan jadi negative 6, senang nak tolak nanti. 70 10 power of negative 6 mole. Okay, kenapa saya samakan? Sekejap lagi senang kita nak tolak. Ini berapa? Ini 3. Allah. Sempat. Awak ada kelas ke? Tak ada Ada tak? Lagi habis siap. Mat Z tahu ni? Okay, ini kosong. Ini habiskan sikit lagi So antara dua ni siapa yang paling kecil? Yes, so dia akan habis digunakan lah. Kita akan tolak yang paling kecil. So nanti kita tahulah tinggal siapa ni akan bertambah. 6 ni tak ada sebab dalam liquid state. So ni tinggal kosong. Awak tinggal kat sini 67 10 to the power of negative 6 lah. So this got to be your species that left from these reactions yang masih ada sisa. Kita ada ke possible buffer solutions to be formed? Ada tak? Tak ada sebab semua pun strong. Okay, so terus je cari concentrations baru. Your concentrations of OH minus here would be berapa dah? 6.7 10 to the power of negative 5 divided by, now your volume kenalah consider sebab diorang dah react tadi 30 mil, ini adalah 70 mil. So dalam concentrations baru kenalah guna kenalah guna volume baru kan? 100 mil, 0.1. Nanti dapatlah berapa? Concentrations awak 6.7 10 to the power of negative 4 molar. So, dia minta awak cari pH. Ini daripada OH boleh terus cari pH? Tak boleh. No. Tak boleh. Masuk dulu, negative log. Concentration awak 6.7 10 to the power of negative 4. And then your pOH value will be 3.17. To find the pH, 14 minus your pOH. Lastly, you will get 10.83. So, this answer belongs to B. Okay, question 29 sikit lagi. Ni pun kita dah biasa buat dah. So awak tahulah kalau dia bagi Ka maksudnya acidity lah. Tapi kalau dia minta apa? Basicity, terbalikkan sahaja. Kalau acidity yang paling kuat Ka paling rendah kan? Ya. Kalau yang ni kita tahu increasing strength of basicity maksudnya paling kanan ke paling kuat. So kalau kes ni paling lemah lah. Siapa nombor 1 paling kuat dia? 1 2, 3, 4. Maksudnya NO2 minus. Kenapa saya tukar NO2 minus? Dia minta dalam conjugate base. Dia sebut conjugate base from acid, dia akan remove H+. Remove H+, remove H+, remove H+. So you will get NO2 minus followed by OCl minus followed by siapa yang kedua? OBr minus followed by siapa paling ni? Cn minus. So the answer is D. Lastly, choose the correct statement about 0.1 molar ethyl amine. So ethyl amine when you have this Kb. So Kb means this is a weak or strong base. Weak. Kita tahu dia weak base lah. Bila weak base kena buatlah reaction sikit. This ethyl amine means you have this NH2 attached to it. We have ethyl CH2, CH3. And then bila kita nak show the dissociation, kena react with water to get this OH minus. Make sure keluarkan OH minus. The rest will be the conjugate acid. CH3, CH2, NH3+. This will be your conjugate acid. Okay.
Dah dari situ kita tahu yang 0.1 belongs to only this amine. Dia tak ada kosong. Once dia undergo reactions ke apa dia nak dissociate, nanti kan dia ada change in concentrations kan. Minus X, tak ada, plus X. Lepas tu concentrations at equilibrium awak 0.1 minus X, tak ada, X lah. So boleh tak kita cari X daripada KB? Yes. Yes, KB saya skip saya terus je buat. X square divided by 0.1 minus X. So kalau kita kembangkan, kita nak buat dia punya quadratic, you will get X square plus 5.6x 10 to the power of negative 4x minus 5.6 10 to the power of negative 5 equal to 0. So from here awak boleh cari x awak dan your x will be 7.21 10 to the power of negative 3. Buat je dulu walaupun soalan tak minta. Sebab soalan minta correct statement. So somehow kena tahulah. So its pH is 13. Bila sebut pH, mestilah kena cari H plus concentrations. So from here, awak tak boleh cari pH terus. Awak kena cari apa dulu? P, kalau dia kata nak check pH kan? Betul tak? So pOH awak, macam mana awak nak kira pOH awak? Adakah terus masuk 0.1 tadi? Yang ni? Kita boleh ke ambil? Tak boleh sebab kalau satu lagi nak tunjuk kat awak. Bila awak tengok value 13 kita tahu dia weak. 13 is a value for strong base. Weak ni selalunya 11 ke 12 macam tu. Okay. Satu tak boleh terima lah sebab pH 13 ni berkemungkinan you count from negative log 0.1. Kita hanya boleh ambil 0.1 kalau dia strong base. Now dia undergo partial dissociation. Bila partial dissociation, they will rely on your X value. But first you need to find the pOH. Bila kita kira pOH awak, pOH negative log berapa tadi? 7.21 10 to the power of negative 3. Most likely you will get only 2.14. Bila convert to pH, 14 tolak 12.14 dapat 11-ish je, betul tak? 11-ish sama ke dengan 13? Tak sama kan? And 11-ish is the range for weak species. So pH 13 salah. Concentrations of OH minus is 7.21. Betul kan kita kira tadi yang ni? Betul. Okay, betul. The base ionized completely. Is it completely? Tak, tengok KB pun tahu dah dia weak. The dissociations of ethyl amine is 0.36%. Awak boleh check tak? Boleh je kan? Awak check lah. Awak ambil this X divided by 0.1. So kita check. 7.21 E negative 3 divided by 0.1. So by right, your dissociations adalah 7.21%. So 0.36 salah. Okay, habis dah untuk KMPP questions. Miss, Yes? yang ini boleh assumption kan? Chapter 7 boleh lah. Tapi case ni tak boleh lah sebab dia 7%. Oh ya. Sebenarnya dari sini, bila awak cari X ni dah boleh tekan calculator dah. Boleh tekan calculator buat yang percent dissociations, barulah kita boleh proceed yang kita ambil X ni. Oh, okay. Kat step ni awak dah kena check dah sebenarnya. Sebelum proceed. Okay, tu sahaja. So, okay. Okay, dah. Tu sahaja. So, all the best for your exam buat deadlock. Thank you, Miss. Yes. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Okay, Assalamualaikum. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Bye.